আজ যাব আমরা সাউথ মরিশাস। সাউথ মরিশাসে অনেক কিছু দ্রষ্টব্য জিনিস আছে যেটা দেখার মতো ট্যুরিস্টদের জন্য। সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম। দুধারে আখ ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। ওই দেখতে পেলাম বিরাট শিব ঠাকুরের মূর্তি। কথায় আছে এই জলাশয়ে নাকি গঙ্গার জল এনে ফেলা হয়েছিল, সেই থেকে এর নাম গঙ্গা তালাও। এই গঙ্গা তালাওকে ঘিরেই শিব মন্দিরের উপস্থাপনা। শিব ঠাকুরের স্ট্যাচুটা এখান থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এটাই হলো মেন টেম্পল। এরা বলে মোট নাকি 13টা জ্যোতির্লিঙ্গম আছে, যার মধ্যে 11টা ইন্ডিয়াতে, একটা নেপালে। আর এটা নাকি এদের 13th জ্যোতির্লিঙ্গ, এটা মরিশাসে আছে। যাই হোক, এই মন্দিরে শিবরাত্রি খুব ধুমধামের সঙ্গে মানানো হয়। প্রায় 1 সপ্তাহ ধরে চলে এই শিবরাত্রি উৎসব। মন্দিরে রাখা অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি। মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম। পুজো পাঠ চলছে। এবারে নেক্সট স্পট একটা উডেন ফ্যাক্টরি, যেখানে বিভিন্ন ধরনের পুরনো জাহাজের মডেল তৈরি করা হয়। খুব সূক্ষ্ম কাজ। এগুলোই সেই জাহাজের মডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভীষণ এক্সপেন্সিভ। আর আমার শোকেসেও এরকম একটা জাহাজ আছে। জাহাজটা খুব নামকরা জাহাজ ছিল পুরোনো দিনে, মে ফেয়ার। এবার আমরা যাব একটা ডায়মন্ড শপে। বিভিন্ন ধরনের ডায়মন্ড জুয়েলারি শোকেসে রাখা আছে। নেক্সট স্পট একটা ভলক্যানিক
crater. Above sea level. This is the volcanic crater, huh? No, it's okay. We are Which one? This is It's my job. Yeah. the The deep of this volcano is only 85 meters. It is approximately 220 meters wide. So you can see water inside the crater. This is rainwater. You can see people fishing there down. This And is the the viewpoint? population of Cape Town is 90,000. Okay. And that is the Louis, north behind these mountains, Port Louis. And now near these mountains top, we have the cyber cities that we have crossed yesterday at Eben, cyber city of Mauritius. And now this is the west of Mauritius, Cordigard Mountain, and the green hill is named as Gorges Hill, that is in the town of Catrabo. আর ওই দেখছি থ্রি সিস্টার্স মাউন্টেন। Middle one is named as Romper Mountain, and the smallest one you can see there, which seems like a lady is sleeping, named as a Sleeping Mountain, Sleeping Okay. Lady Mountain. নেক্সট লাঞ্চ সেশন এই একটা স্মল হোটেলে আমরা খেয়ে নিলাম। আবার বাস ছুটে চলল পরের গন্তব্যস্থল শ্যামারেল। এখানে লোকাল ওয়াইন তৈরি হয়। বেশ কালারফুল এরিয়া। খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে চারিদিকটা, চোখ ও মন জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে। আর এই যে দূরে দেখছি পাম ট্রিগুলো, ওগুলো ভীষণ এক্সপেন্সিভ। দেখছি ওই দূরে ব্ল্যাক রিভার গর্জ। নেক্সট স্পট একটা জলপ্রপাত যার নাম শ্যামারেল ওয়াটারফল। ভারী সুন্দর দৃশ্য। আরো সামনের থেকে দেখতে গেলে এই সিঁড়ির ধাপটা ভেঙে উঠতে হবে। সেন্ট ডেনিস নদীটাই এই ওয়াটারফল হয়ে পড়ছে। এবার আমরা দেখব 7 কালার্ড মাউন্টেন বা 7 রঙের মাটির পাহাড়। অদ্ভুত কালার এই মাটির। ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের উপর এরকম ন্যাচারাল ফরমেশন সত্যি অবাক করে দিল। কিছু কচ্ছপও আমরা দেখছি।
এই ইন্টারাকশন উইথ দ্য ট্যুরিস্ট কচ্ছপদের। দেখা হয়ে গেল সাউথ মরিশাস। এবার আমরা ফিরে যাব হোটেলে। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।